హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఖిల్. ఈరోజు మనం ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాము. నేను ఇంకా నా కెనేడియన్ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తున్నాను. మనం ఫ్రెడరిక్టన్ అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం, ద హిల్ టాప్ రెస్టారెంట్. మీరు నా ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్ చూసింటే కనుక మనం టొరంటో నుంచి వచ్చేటప్పుడు అక్కడే ఆగాము లంచ్కి. చాలా వేడిగా ఉంది, ఫుల్ హాట్ ఫుల్ స్వెట్ అవుతుంది. బండి ఇప్పుడే కోల్డ్ స్టార్ట్ చేశాను, రెడీ అవుతుంది బండి, అంతా నీట్గా ఉంది. వెళ్ళి ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని వెళ్ళిపోవడం. ఇంకా సీ యూ ఆన్ ద రోడ్స్ దెన్ బాయ్. హలో ఎవ్రీవన్, టైం వచ్చేసి 9:45 అవుతుంది. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను. ఫస్ట్ అయితే మనం వెళ్ళి ఫ్యూల్ కొట్టించుకుందాం. ట్రిప్ 1 ట్రిప్ 2 0 చేద్దాం. ట్రిప్ 1 0 ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత బండి బయటికి తీసాను. చాలా పవర్ఫుల్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బండి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ బర్గర్ కింగ్ అనేది ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర మీటింగ్ పాయింట్. నేను ఇంకొక ముగ్గురం వెళ్తున్నాం అనమాట. నేను ఒక్కనే బైక్ మీద, వాళ్ళు కార్లో వస్తున్నారు. జస్ట్ అలా ఫ్రెడరిక్టన్ వెళ్ళి ఆ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ కోసం వెళ్తున్నాం. బేసిక్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్ అనుకోవచ్చు, నా లంచ్ రైడ్ అనుకోండి. ఎందుకంటే 11:30 12 అవుతుంది మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి. ఫస్ట్ ఫ్యూల్ స్టాప్ అక్కడ నాయి ఫ్యూల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రైడ్ కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. సో మనం మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. చూద్దాం మనం ఫస్టో లేకపోతే మనం లాస్టో. ఆల్రెడీ ఒకడు వచ్చాడు, ఇంకొక ఇద్దరు వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అని చెప్పాడు వాడు. తను మేబీ మరి వచ్చారో లేదో చూడాలి వెళ్ళి. దీని తర్వాత వెళ్ళి ఫ్యూల్ కొట్టించుకోవాలి. జస్ట్ ఈరోజు టాప్ బాక్స్ ఒకటి తీసుకెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే ట్యాంక్ బ్యాంక్ పెట్టబుద్ధి వేయలేదు నాకు ఈరోజు. అందుకే ట్యాంక్ బ్యాంక్ టాప్ బాక్స్లో పెట్టి టాప్ బాక్స్ తీసుకెళ్తున్నాను. టెంపరేచర్ 23 degrees ఉంది, కానీ కొంచెం వేడిగా అనిపిస్తుంది. చెమటలు వస్తున్నాయి ఫుల్గా. సో దిస్ ఈజ్ అ మీటింగ్ పాయింట్. మరి మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో చూడాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇది కొట్టించాలి ఈరోజు మనం. కొట్టించి చూద్దాం ఎంత అవుతుందో. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు కొట్టుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఒక $25 to $30 పడుతుంది అనుకుంటున్నా. చూద్దాం. 8 liters. 28 hours పట్టింది అంతే. చూద్దాం ఫుల్ అవుతాం. ఓకే, మరీ ఫుల్ కూడా చేయొద్దు. మనకు $28.67 అయింది అంతే. ఆల్మోస్ట్ 1600-1700 రూపీస్. పవర్ పెట్రోల్లో తక్కువకి వచ్చింది. ఫ్యూల్ నంబర్ Hi, fuel for number 7. Yeah. Oh, Visa, please.
థ్యాంక్ యూ. యూ టూ. సో అలా అంతే అనమాట, పే చేయాలి. బండి చూడండి అంత నీట్గా ఉంది, మొన్నే వాష్ చేసాను దీన్ని. సో తనది మాజ్దా CX-5 నాకు ఇష్టం. ఈ కార్ బాగుంటుంది చూడడానికి. సిగ్నేచర్ అనుకుంటా, సిగ్నేచర్ GTO నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. సాంగ్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అర్జెంటుగా. కనెక్టెడ్ సెనాలో సెనా ఉండడం వల్ల అసలు చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. మంచిగా సాంగ్స్ ఏంటో. అలా బైకర్ సార్ అని కనిపిస్తే అలా హ్యాండ్ షేక్ లైక్ జెస్చర్ అన్నమాట, చిన్న జెస్చర్. టైం వచ్చేసి 9:54. 9:30కి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాము, 10 అయింది, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, రీచ్ అయిపోతాం. 11:30, 12 కల్లా వెళ్తే చాలు, ఎందుకంటే అది 11:30కి ఓపెన్ అవుతుంది ఆ రెస్టారెంట్. సో 12 ఆ టైం, 10, 11, 12, 12:15 ఆ టైం కల్లా వెళ్ళిపోతాము. టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 180 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుండి ఫ్రెడరిక్టన్. ఆ రెస్టారెంట్కి ఇంకో 1-2 కిలోమీటర్స్ యాడ్ చేసుకోండి, ఫ్రెడరిక్టన్లోనే కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. సో అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కెనేడియన్ రెస్టారెంట్ ద హిల్ టాప్ అని, నాకు చాలా ఇష్టం అక్కడ ఫుడ్. బా రైడింగే వేసుకోవట్లేదు కదా, నాకు హీట్ తెలుస్తుంది. హైవే మీద ఇంకెక్కువ తెలుస్తుందేమో. ఓన్లీ జీన్స్ వేసుకున్నాను, రైడింగ్ జాకెట్ వేసుకున్నాను, రైడింగ్ ప్యాంట్స్ వేసుకోలేదు, నార్మల్ బూట్స్ వేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఎండలో మళ్ళీ ఫుల్ డిహైడ్రేట్ అయిపోతానేమో అని వేసుకోలేదు మొత్తం రైడింగ్ గేర్. ఇవి కూడా వెంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి యాక్చువల్గా, ఇప్పటికి బాగానే ఉన్నాయి. వెంట్స్ ఓపెన్ చేసేసుకుంటాం ఒక్క నిమిషం. ఆహా, ఫుల్ వెంట్స్ ఎంత ఉపయోగమో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఐ కెన్ ఫీల్ ద ఎయిర్. బా సూపర్, క్రేజీ. ఇప్పుడు ఇబ్బంది లేదన్నమాట. హలో ఫ్రెడరిక్టన్, చాలా రోజుల తర్వాత తీసాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఎవ్రీవన్. ఈ మధ్య అసలు వీడియోలు రావట్లేదు, ఎందుకంటే కొద్దిగా వర్క్లో బిజీగా ఉన్నాను. ఇప్పటి నుంచి కొద్దిగా వస్తాయి వీడియోస్, అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తాను, నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఫుల్ బిజీ షెడ్యూల్ అనమాట వర్క్, ఇప్పుడు అంత లేదు. సో నాకు తెలిసి ఇప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సెకండ్ వీకెండ్ రైడ్కి వెళ్తాను. విండ్ బాగుంది, తెలుస్తుంది, షేక్ అవుతుంది బాడీ మొత్తం. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా సెనా కొనుక్కోవాలి నేను. కార్డో సిస్టమ్ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు, నార్మల్ రెగ్యులర్ కార్డో. అందులో స్పీకర్స్ బాగాలేదు. కార్డోలో టాప్ వర్షన్ ఒకటి ఉంటుందంట, JBL స్పీకర్స్ వస్తాయి అందులో, అది బాగుంటుందంట. మేబీ నెక్స్ట్ అది అప్గ్రేడ్ అవుతాను. అది కూడా నచ్చకపోతే ఇంకా సెనానే, ఎందుకంటే మా తమ్ముడు సెనా వాడతాడు, నాకు చాలా నచ్చింది అది. అండ్ నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది సెనా 50S వాడతారనమాట. సో మేబీ సెనా 50S అట్లా కొనుక్కుందాం నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్.
హే ఎవ్రీవన్, సో ఇప్పుడే మాంగ్టౌన్ నుండి ఫ్రెడరిక్టన్ హైవే ఎక్కుతున్నాము. ఇప్పుడు వరకు 100 వచ్చాం, కాన్స్టెంట్గా 30 చూపించింది మైలేజ్ మాత్రం భలే సూపర్ వస్తుంది. ఆ ఫ్యూల్ కొట్టించిన తర్వాత సూపర్ కురామా. అండ్ మనకి ఇంకొక చిన్న ఇష్యూ ఏంటంటే విండ్షీల్డ్ అవతల సైడ్ ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది, దీంతో ఊడిపోయింది. ఈరోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళి అది ఫిక్స్ చేయించాలి. ఆ స్క్రూ ఎక్కడ పడిపోయిందో తెలియదు. ఈరోజు లాస్ట్ టైం మొన్న ఒకసారి వాటర్ వాష్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాను అనమాట. అప్పటి నుంచి ఇంకా కుదరలేదు, అందుకని షోరూమ్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. రేపు వెళ్తా, యాక్చువల్గా ఈరోజు వెళ్తా. ఈరోజు ఫ్రెడరిక్టన్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఈవినింగ్ వెళ్తా, ఎందుకంటే ఈవినింగ్ ఉంటుంది అది. హీట్ అసలు అర్థం అవుతుంది నాకు, చాలా హీట్ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను అనమాట. కొన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని ఎందుకు అందరు హీట్ కంప్లైంట్ చేస్తారని. నేను రైడింగ్ గేర్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం రైడింగ్ గేర్ వేసుకునే తోలేను కాబట్టి నాకు అంత అర్థం అవ్వలేదు. ఈరోజు తెలుస్తుంది హైవే మీద హీట్ ఎందుకు అందరు కంప్లైంట్ చేస్తారు. టైగర్ హీట్ది పర్లేదు, బాగానే వస్తుంది. ఒక తందూరి చికెన్ కుక్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ. ఇక్కడ 173, 180 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. మేము 12 వరకు వెళ్ళిపోదాం 12 కల్లా వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నాము. బట్ లేట్ అయినా 12:30 మ్యాక్స్ అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వకూడదు. అండ్ లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ 4 o'clock కల్లా రిటర్న్ రావాలి. ఎందుకంటే అందులో ఫ్రెండ్స్ 3 ఉన్నారు కదా, అందులో 2 వర్క్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళ వర్క్ టైంకి రిటర్న్ అయిపోతే చాలు. అండ్ నేను కూడా ఈవినింగ్ నా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా నా పార్ట్ టైం జాబ్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను. మీకు నచ్చితే కనుక కంటిన్యూ చేస్తాను దాన్ని. నేనైతే అసలు నార్మల్ ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ఫుల్ సాంగ్స్ పెట్టుకొని చిల్ అవుతున్నాను, రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. చాలా ఆల్మోస్ట్ 1 month ఉంది. సిడ్నీ తర్వాత క్యాబర్ ట్రైల్స్ తర్వాత ఇంకా ఏ రైడ్ వేయలేదు నేను. లాంగ్ షార్ట్ చిన్న సిటీలో తిరిగాను కానీ బట్ లాంగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఫ్రెడరిక్టన్ ఇంకా 147 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 11, 12 వరకు వెళ్ళిపోతాము. మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నా కూడా సరే, 12 o'clock కల్లా వెళ్ళిపోతే చాలు. కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది. ఫస్ట్ దీన్ని ఫిక్స్ చేయించాలి. ఇరిగిపోతుందేమో అని నాకు కొద్దిగా భయం వస్తుంది ఈ స్పీడ్స్లో. బట్ ఇరిగిపోతే ఏం చేయలేము, కొత్తగా కొనుక్కోవడమే. మన బైక్ ఇప్పటివరకు టోటల్ 4600 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది. 5000కి దగ్గరలో ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్యాన్ ఫ్రైడే అయితే కన్ఫర్మ్ జూలై ఆ టైంలో వెళ్తాను అనమాట. టొరంటో నుండి వెళ్తాను మ్యాక్సిమం. అసలు దూరం వరకు బాగుంది ఆ కొండలు అన్నీ. మ్యాక్సిమం ఈ న్యూ బ్రిన్స్విక్ అనే ఈ ప్రావిన్స్ మ్యాక్సిమం చెట్లతో కవర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు, ఓపెన్ ల్యాండ్ ఎక్కువ. సో ఐర్వింగ్ అని ఒక కంపెనీ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కంపెనీ ఒక చెట్టు కట్ చేస్తే 10 మొక్కలు నాటుతుంది అనమాట. అలాగా అందుకని మొత్తం న్యూ బ్రన్స్విక్ ప్రావిన్స్ మొత్తం చెట్లే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మొత్తం ఐర్వింగ్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాళ్ళు నాటినవే ఉంటాయి. ఇంకొక 1 minute లెఫ్ట్ తీసుకొని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో టర్న్ తీసుకోవాలి అక్కడ.
అందుకే రూట్ చెప్పే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండాలి, లేదంటే ఇక ఇలాగే అవుతుంది. మరేంటి ఇలాగా కదా. చూడండి ఇదే ద హిల్ టాప్. ఇదే సూపర్ హిల్ టాప్ గ్రిల్ అండ్ బెవరేజెస్. చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఫుడ్. మంచిగా కనిపిస్తుంది.